அனைவருக்குமே அன்பான வணக்கங்கள். Good evening, my dears. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Welcome, Muthu. Okay. ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம் சார். நம்ம கும்பகோணத்துல மழை இருக்கா? இல்ல சார், நேத்து நல்ல மழை, இன்னைக்கு எதுவும் மழை இல்ல. சாரி, என்னக்கண்ணா? நேத்து தான் சார் நல்ல மழை பெஞ்சிச்சு, இன்னைக்கு எதுவும் மழை இல்ல. தடனாஞ்சா மழை பிடிச்சி நாட் ஏபிள் ரிட்டர்ன் குட்டீஸ் நேரேஷன் வேணா மழையில மட்டும் லக்கிலி இப்போ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. குட். We are in basic concept. Costing basic concept. Cost is nothing but expenditure which is incurred for the purpose of producing the product or rendering the services are called cost. Expenses incurred for the production activity, that alone is called cost. So, expenses incurred for the producing the product mean tangible product, rendering the services mean intangible product. Therefore, expenses on tangible product and expenses on intangible product form part of the definition called cost. If you see the definition properly, cost is the expenditure which is incurred for the purpose of producing the product. Am I right? Yes, sir. In general, by way of usage, by nomenclature, we used to interchange the terminology cost and the expenditure. Clear? Cost, expenditure interchange. What are the cost of the shirt? What are the cost of the water bottle? What are the cost of the laptop? Usage wise, okay, but technically speaking, cost is different, expenditure is different. We are saying cost because it's a cost plus profit only. Whatever we are saying is a cost plus profit. Selling price. So we have to see the cost only in the manufacturer's point of view, not from the end user, buyer's point of view. Clear? Another important point, it's MCQ question one time RTP like it. With respect to cost and the expenditure, between cost and expenditure, which one is a big terminology, which is a small terminology? Which one is bigger, which one is small? Cost and expenditure. Yeah. Expenditure is a bigger terminology. Expenditure is a bigger terminology. Expenditure is a bigger terminology. Why? Cost is a expenditure which is incurred for the purpose of producing the product. எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் கால்டு காஸ்ட். அப்ப சில எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகாம இருக்கும், தட் வில் நாட் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் தி டெஃபினிஷன் கால்டு காஸ்ட். அப்ப எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ரெண்டா பிரிக்கிறோம், which is used for the purpose of producing the product, not used for the purpose of producing the product. Used for the purpose of producing the product is called cost, not used for the purpose of producing the product mere expenditure. It's not formed part of the definition called the cost. Therefore, expenditure is a bigger terminology. அதுல ஒண்ணுதான் என்னது காஸ்ட்ங்க. Okay, cost is the one of the expenditure, right? Therefore, all the costs are expenditure, but all the expenditure may not be a cost. Logic or not? எல்லா காஸ்ட்மே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான், பட் எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சருமே காஸ்ட் ஆக முடியாது. The expenses incurred for production activity alone is called cost. So once they also all the costs are expenditure, but all the expenditure not be the cost. True or false? Sometimes they'll change. All the expenditures are called, but all the costs are not expenditure. True or false? Ulta ke chance. Therefore, எல்லா காஸ்ட்மே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான், பட் எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சருமே காஸ்ட் ஆகும். Like income tax definition படிச்சிருக்கோம், assessee and person. Between assessee and person, which is a big terminology, which is a small terminology? Which one is bigger, Kanna? Person is a bigger Assessee. person. Okay, assessee is a person. அப்ப எல்லா பர்சனும் assessee கிடையாது, ரைட்டா? நீயும் பர்சன் தான், நானும் பர்சன், everybody is called a person. But person who is liable to pay tax only assessee, right? I am liable to pay tax, I will form part of definition called assessee. Durga is not paying tax, then she is a person but not form part of assessee, right or not?
இப்ப எல்லா பர்சனுமே அசசி ஆக முடியாது, பட் எல்லா அசசியுமே பர்சன் தான். person தான். Logic or not? Therefore, person is a bigger terminology, assets is a small terminology. Same manner, expenditure is a bigger terminology, cost is a small terminology. That's the reason all the cost are expenditure, but all the expenditure will not be a cost. Next, the way in which I am going to ascertain the cost. The process of ascertaining the cost are called costing. Costing process. எப்படி காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம்? Clear? The way in which I am going to ascertain the cost is called cost. ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடுக்கு பேர் காஸ்டிங். கிளியர்? அப்ப காஸ்ட் அண்ட் காஸ்டிங் பார்த்து ஒய் அப்ப எதுக்காக காஸ்டிங் தேவைப்படுது? we need 6 objects are there. Why we need a costing? That is called objectives of costing. One is ascertainment of cost, determination of selling price, ascertainment of Profit, cost control, cost reduction, decision making purpose. There are what? 6 objectives of costing. All of you repeat, what are all the objectives of costing? Ascertainment of Ascertainment cost, of cost, determination of selling price, price, ascertainment of determination of profit, profit, Cost cost control, cost reduction, decision making purpose. So these are all what? Objectives of costing. Are you with me or not? Okay. Next we have discussed about types of cost. எவ்வளவு cost இருக்குன்னு பார்ப்போம். Before that, difference between cost reduction and cost control. Yeah. So what is called cost reduction and what is called cost control? Cost is very frequently asked question. Objectives of costing 3 mark question. Difference between cost reduction and cost control comes under 5 mark question. Cost reduction நான் சொல்றேன், cost control you have to say. Am I right? Dealer. First one, cost reduction. Real and permanent reduction. temporary, Temporary. Reduction in cost per unit of the product. in reduction overall cost. Cost control reduction in overall cost. Here, quality of the product remain unaffected in cost reduction. Quality gets affected, might get affected. May get affected. Quality of the product may going to get affected. Right or not? Quality of the product may get affected. Clear? Then, to implement the cost reduction, we need a technically qualified person. Need good admin with But Knowledge of the business is important. Leadership quality. leadership quality is important. Directive function, Preventive function. preventive function, dynamic approach, No dynamic. not dynamic. No dynamic approach. No dynamic approach. tools for the cost reduction, JAT, job evaluation, merit rating, okay, time and motion study, TQM, இதெல்லாம் உள்ளது. Standard Tools costing, for budget. cost reduction. That's Standard it. costing, Budget. Standard costing and Budget control. budget costing. this is what the difference between cost reduction versus cost. Am I right or not? Yes, sir. All of you. Yes, sir. Good. Next we have discussed various types of cost. By எல்லா costing control வைக்கணும். What are all the types of cost we are having? Okay, with respect to types of cost, என்னென்ன cost இருக்கு? Broadly classified into 8 bases. Time based classification, Element wise, element wise classification, behavior behavior wise, or nature or Nature or variability, variability. relationship, controllability, Controllability, functionality and decision making. functionality, How many bases are there? and decision. 8 types are there. எப்படி 8 வாழ்க்கையை பிரிச்சுக்கும் மாதிரி 8 types of cost. So we should not forget how many types? 8 8 types. types. First one is time. Based on time, it can be classified into 3 types: historical cost, current cost, predetermined. Predetermined cost. Predetermined. Time based classification in a past tense, present tense, future tense. Clear agana? So Yes. history already over, past tense. Running expenses is called what? Current cost, present. Okay. Going to incur to be incurred in future, that is called predetermined cost. It's called the future. Like time of past tense, present tense, future breaker mari. Yet also what? Historical cost, current cost, and predetermined cost. Easy or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Based on element, it can be classified into 3 types: material, Labor, other Other expenses. expenditure. Other expenses. எல்லாம் என்ன காமன் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க, மெட்டீரியல் லேபர் ஓவர்ஹெட்னு போட்டுவாங்க. மெட்டீரியல் லேபர் ஓவர்ஹெட் இஸ் a chapter name. That's what I'm not. Material labor and other expenditure is the Other cost. expenses. So it's not forget. Okay. So material, labor and other expenses. Other expenses. Element எப்படி என்ன புரிஞ்சுக்கிறது? I want to produce a product. To produce one product, என்னென்ன ingredients element தேவை? மெட்டீரியல் ஒன்று இருக்கும், லேபர் அதை உழைக்கணும், other overhead. Then only one product we can produce. Therefore, element based classification: material, labor and other expenses. Easy or not? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Based on behavior, 3 types are there. என்ன இருக்கு? Fixed cost, variable Fixed cost, cost, semi-variable. Semi-variable. Clear?
So total cost remain constant irrespective of the level of production means that is called fixed cost. Total cost varies according to volume of production means variable cost. Costs which are partly fixed in nature and partly variable in nature are called semi-variable. Semi-variable cost. Variable cost. Therefore, fixed, variable, and semi-variable. இதை என்ன வச்சுக்கலாம் பிஹேவியர் வைஸ் இல்லையா வாட் அபவுட் யுவர் பிஹேவியர் ரொம்ப ரிஜிடா இருப்பா அப்படின்னா ஃபிக்ஸடு இல்லையா சார் வேரியபிள் இன் நேச்சர் மூட் ஸ்விங் மாறிட்டே இருக்கும் செமி ஓகே திடீர்னு கத்தும் திடீர்னு சாஃப்டா இருக்கும் இல்லையா அது இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன therefore cost மூணா பிரிக்கிறோம் fixed variable and Semi-variable. Semi-variable. clear then on the basis of relationship cost can be classified into Direct cost. Direct and indirect. direct and indirect cost. Indirect cost. Costs which are directly attributable to producer products are called direct cost. Costs which are indirectly helps to produce the products are called indirect cost. Indirect cost. Collection of all the direct costs are called Direct collection of expenses. all direct costs are Direct called Direct expenditure. prime cost. Collection of all direct costs are called prime cost. Collection of all indirect costs are called overhead. Collection of all the indirect costs are called overhead. Are you with me or not? Collection of all direct costs are called prime cost. Collection of all indirect costs are called overhead. Clear? Then based on relationship என்ன சொல்றோம் relative சொல்றோம் என்ன மாதிரி relative ஒன்னு விட்ட relative or direct relative direct or indirect. So cost also based on two types relationship based direct cost and indirect cost. Is it wrong or not? Or with me? So next one is what? Based on controllability. Control பண்ண முடியுமா முடியாதா? Within my control means controllable cost. Beyond the controllability of the management needs uncontrollable. Controllable cost. That is very easy. Right? Then based on normality, normal and abnormal. Expected reasonable cost and normal cost. Over and above the normal costs are called Abnormal cost. based on functionality, production, administration, selling and distribution, research and development, pre-production and conversion cost. Conversion cost. Conversion cost. Function wise slice பண்றோம். Procurement of raw material, converting the raw material, selling the raw material, distributing the raw material, இந்த மாதிரி அப்ப selling the product, distributing the product. அப்ப ஒவ்வொரு function wise classify பண்றோம். If I am going to slice the cost based on function, that is called function wise classification of cost. And the last one, decision making. Relevant Costs which are useful for the purpose of decision making are called relevant cost. Costs which are useful for the purpose of decision making are called Irrelevant cost. got it or not? These are all what? Cost classification. 8 bases in which how to classify the cost. All are comfortable? Yes. Next important definition. Cost center. Note பண்ணிக்கோ. Cost center. Cost center. It represents location, person, location, person, or item of equipment. Location, person, or item of equipment. Combination of all. Combination of all. For the purpose of ascertainment of cost. For the purpose of ascertainment of cost. And for the purpose of controlling the cost. And for the purpose of controlling the cost. I'll repeat, location, person, item of equipment, combination of all for the purpose of ascertainment of cost and for the purpose of controlling the cost are called cost center. Okay. Types of cost center. Types of cost center. Segregate into 3 parts. 3 வகையா பிரிச்சுப்போம்.
One is manufacturing industry. Another one is for non-manufacturing industry. Last one is for input-output relationship based on input-output relationship. Based on input-output relationship. One is based on manufacturing industry. Next one is based on non-manufacturing industry. Last one is based on input-output relationship. Yes, sir. Based on manufacturing industry, two types are there. Production cost center and service cost center. Based on non-manufacturing industry, personal cost center and impersonal cost center. Personal and impersonal. Based on input-output relationship. Based on input-output relationship. Standard cost center and discretionary cost center. Standard and discretionary cost center. So based on manufacturing industry என்ன இருக்குன்னா Production cost center, Production and service service. center, Service cost center. based on non-manufacturing industry, personal Personal, cost center and impersonal. impersonal cost personal cost center and impersonal cost center. Impersonal cost center. impersonal cost center. Okay, well, based on input-output relationship, Standard cost center and discretionary cost Standard cost center. standard cost center and discretionary cost center. Discretionary cost. Are you with me? Now, Sir, Okay. yeah, we are discussing about cost center. What is equal to cost center? Location, person, item of equipment. Location, person, item of Location, person, item of Item of equipment. item of equipment. combination of all is called cost center. Then only we can ascertain the cost. Therefore, this is for the purpose of ascertaining the cost and for the purpose of controlling the cost is called cost center. Ascertain பண்றதுக்காகவும் controlability-க்காகவும் cost இருக்கு. Easy way to understand cost center. Center na ஒரு place இல்லையா? What is called coaching center? What do you mean by coaching center? Where we are taking the coaching is called coaching center. எங்க coach பண்றோம் is called coaching center இல்லையா? Same logic. What is called cost center? Where we are incurring the cost is called cost center. Easier இல்லையா? Where and all we are incurring the cost, that and all called cost center. In industry எங்கெல்லாம் செலவாகும், where and all you are going to incur the cost. To run the industry, ஒரு factory வேணும், ஒரு location வேணும். Right or not? The factory location is the cost center. அது செலவு பண்ணி ஒரு place ஒன்று இருக்கும். Clear? Then machinery எல்லாம் வாங்க போயணும். அப்பதான் நம்ம business பண்ண முடியும். Item of equipment is the cost center. அது செலவு பண்ணி. So location இருக்கு, equipment இருக்கு. அதை பார்த்து ஒர்க் பண்றதுக்கு ஆள் நம்ம போட்டோம். Right? We need a person. So person is the cost center. Right or not? அப்ப 3 main resources தேவைப்படுது. ஒன்னு building or location தேவைப்படுது. Second one machinery equipment தேவைப்படுது. Third one பண்ற ஒர்க் பண்றதுக்கு லேபர்ஸ் தேவைப்படுது. அப்ப location, person, item of equipment இது மூணுத்தையும் செலவு பண்றோம் இல்லையா? We have to spend the money, you know. Therefore, all the three things are called cost center, collectively called cost center. So cost center represent location, person, item of equipment, combination of all for the purpose of ascertainment of cost and for the purpose of controlling the cost. Ascertain பண்றது, control பண்றது தேவை. Now got the clarity with what is called cost center, my dears? yes Clear? sir. This can be broadly classified into 3 types. என்னென்ன types இருக்கு? Based on in case of manufacturing industry, you know, production department, service department, இல்லையா?
So same thing. In case of manufacturing industry, production cost center and what? Service cost. Service cost center. In case of non-manufacturing industry or personal department, and impersonal. personal and impersonal. Based on input-output relationship. Okay. Standard cost Standard and and discretionary cost. Standard cost and discretionary cost. Standard and discretionary. Standard means one-to-one relationship with respect to cost illena, that is called standard cost center. Okay, one-to-one irunda standard cost center. If it is not there, then it is called discretionary cost center. Pandra selavukkum, what I am going to incur the cost, what I am going to produce. One-to-one link is there, means that is called standard cost center. If there is no link between incurred cost and what producing the product, means that center is called what? Discretionary cost. With respect to discretionary cost center, advertisement department, advertisement expenses or advertisement department, promotional department. Clear? That's in a one-to-one relationship. I am promoting, investing money for advertisement. Because of this advertisement, this product sold to Solomodima. One-to-one not possible. Right? Sometimes advertisement click on, sometimes advertisement click on. Right? It may going to click for this time or next time. Who knows? Right or not? Clear? Hari is coaching class in 4 inch advertisement range. Few of them are going to join for this batch. Few of them based on the next batch level join panna. Few of them going to join in regular. Few of them going to join in crash. We can't afford to give the link between this expenses, advertisement expenses incurred. This person has admission happens, one-to-one link panna mudiyadhu. Right or not? Clear? Appa any product, advertisement is a discretion. That's the discretion artham. Panna pannatiko. Unoda discretion sollitan artham. Pannalum unakku okay. Clear cut சொல்ல முடியாது. பண்ணாதான் ரைட் இல்ல பண்ணாம இருந்தாதான் ரைட் சொல்ல முடியாது. That's why it's called what? Discretionary cost. What the clarity, all of you? Clear? Yes, sir. Moving to cost unit. Next important definition is called cost unit. It consists of unit of product, or service, or time. Unit of product or service or time. Or combination of all. For the purpose of expression of cost. And for the purpose of controlling the cost. I'll repeat. It's a unit of product or service or time or combination of all for the purpose of expression of cost and for the purpose of controlling the cost. Got it, my dears? Nature. In a cost center, cost unit is very frequently asked question. With respect to cost unit, easy way to understand the cost unit. Cost center, are you clear about the cost center? Yes, sir. Now, cost unit. With respect to cost unit, easy way to understand what is called the cost unit. Suppose you are going to market to purchase. Okay? Akshaya. நீ மார்க்கெட்டுக்கு போற. மார்க்கெட்ல போய் தான் வாங்கிருக்கியா, ஹெல்ப் பண்ணிருக்கியா பேரண்ட்ஸ்க்கு? அதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் சார். நம்பலாமா? நம்பலாம். நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை. சரி, நம்பிடுவோம். ஓகே. நீ மார்க்கெட் போற. You want to purchase டொமேட்டோ வாங்கணும். எப்படி மெஷர்மென்ட் எப்படி கேட்பேன்? கிலோ. கிலோ. 1 கிலோ, 2 கிலோ கிலோ, 1/4 கிலோ ला के बोलेंगे. मरे? So किलो ला के. मरे? இஞ்சி வாங்குற, ஜிஞ்சர் வாங்குற. எப்படி கேட்பேன் மெஷர்மென்ட்? 5 ரூபாய்க்கு தான் இல்ல 10 ரூபாய்க்கு? அதுக்கு மேல வாங்க கூடாது. மெஷர்மென்ட் எப்படி? அதுவும் கிலோல கேட்பாங்க. 100 கிராம் இல்ல 200 கிராம். கிராம்ஸ்ல கிலோல வாங்கி என்ன பண்ண போற நீ? இஞ்சி திங்கற கோரமா நீ?
சாயில இருந்து சார். அதுக்கு கிலோ தேவையில்லை. உங்க வீட்டுல கூப்பிடு, இப்ப தெரியுது நீ காய் கடை பக்கமே போனது இல்லைன்னு. தட் வில் கோயிங் டு இல்ல, பர்ச்சேஸ் இங்க இருந்து கிராம்ஸ். சரி விடுப்பா, அவ கிலோல வாங்கி சாப்பிட்டு விடுப்பா, நமக்கு எதுக்கு வந்து. ஓகே, யூ ஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் இன் கிராம்ஸ், ரைட்டா? நெக்ஸ்ட், என்ன வாங்குற? லிட்டர். ஆ? லிட்டர். லிட்டர்ல மெஷர், ரைட்டா? லிட்டர்ல கிளியர், குட். நெக்ஸ்ட், ஆப்பிள் வாங்குற இல்ல ஆரஞ்சு வாங்குற? கேஜி. டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட் என்ன? ஆரஞ்சு கிலோ தான் சார். இன்னும் பெட்டர் 1 மெஷர்மெண்ட் kg. யார் சொல்றா? Doesn't, sir. டசன்ஸ் கேம் இல்லையா? மறந்து போச்சு, அதெல்லாம் நமக்கு பழக்கத்தை விட்டு போச்சு இல்லையா? வாழைப்பழம் வாங்குற, எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்? ஒரு சீப்பு. ஒரு சீப். சீப்பு இல்லையா? ஓகே, சீப்புன்னு கேட்கும். கும்போணத்துல வேற இருக்க, நீ என்னத்த பண்றியோ அதான் சார். இதெல்லாம் இங்க வாங்க போறோம். அதனால எல்லாத்தையும் கிராம்ல போட்டு கொடுக்குறான். ஒரு கழுதி யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த ஓகே, எவ்வளவு கேஜி எவ்வளவு கிராம் ஃபுல்லா பண்ணி 5 பைசா கொடுத்து வாங்குறான். அதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட், பூ வாங்குற, என்ன மெஷர்மெண்ட்? முழம். ம், முழம், 1 முழம், 2 முழம். முழம். வெரி குட். தென் இது யாரு? நீ கரெக்டா சொல்றேன். அக்ஷயா சொல்றானப்பா. மூணுல கண்டிப்பா சொல்லியா? வெத்தலை அவ சொல்லிட்டு. கவுளி. ஒரு கவுல். அதான் ஊருக்கு போன கரெக்டா சொல்லு. கவுளின்னு கேட்கணும். ஒரு கவுளி எவ்வளவு வெத்தலை இருக்கும்? எப்படி பிடிச்சேன் பாரு. நிறைய இருக்கும். இப்பெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. கூகுள் ஸ்டார்ட் ஜிப்ட செக் பண்ணி சொல்லு. ஒரு கவுளி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவு மச் வெத்தலைன்னு. யார் சொல்றா ஒரு கவுளி? பகேந்திரன் சார் தமிழ் தெரியுமா? லிட்டில் ஓகேவா? அன்மியூட் பண்ணு. வெல்கம் சார். மியூட்ல தமிழ் தான் சார். ஓகே. இல்ல படத்துல ஹிந்தி படத்துல கேரக்டர் மாதிரி இருந்தீங்களா? சரி, தமிழ் தெரியுமோ டவுட் வந்து. ஓகே, தமிழ் தமிழ். ஒரு கவுளி எவ்வளவு வெத்தலை? யார் கரெக்டா சொல்றா? 100, sir. 100 வெத்தலை. என்னம்மா ஊர் பேரு மோனத்துக்காரி இருந்து எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, அப்ப these are all called measurement, ரைட்டா? ஒரு கடைக்கு போனா how to know the measurement தெரிஞ்சாதான் why we supposed to aware the measurement கண்ணா. கவுளினோ முழம்னோ லிட்டர்னோ கேஜிஸ் எப்படி தெரிஞ்சிருந்தா என்ன லாபம் நமக்கு? நான் ஒரே தெரியாமலும் சர்வே ஆக முடியும் இல்லையா? எல்லாம் பைசா கொடுத்தா 50 ரூபாய் கொடு 20 ரூபாய் கூட கேட்க முடியும். தெரிஞ்ச என்ன பெனிஃபிட்? இஃப் யூ நோ த கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட், வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்? Optimum. How much usage? செலவு குறையும். சீப்பர் ரேட்ல வாங்கலாம். ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு கவுளி இடத்துல வாங்கிப்பாரு, ஒரு 10 ரூபாய்க்கு இடத்துல வாங்கிப்பாரு, இல்லையே கன்வெர்ட் இன்ட்டு பர் யூனிட் போட்டுப்பாரு. எது காஸ்ட்லியா இருக்குன்னு தெரியும். அது வாழைப்பழம் சீப்பா வாங்கிட்டு பாருங்க. ஓகே, ஒரு 2 வாழைப்பழம் கூட 4 வாழைப்பழம் கட்டுவாரு. எது சீப்பா இருக்கும்? சீப்பா அவ்வளவுதான் சீப்பா இருக்கும். ரைட்டா? அப்ப இஃப் யூ நோ த கவுண்ட் ப்ராப்பர்லி, த மெஷர்மெண்ட் ப்ராப்பர்லி, யூ வில் கெட் த பெனிஃபிட். ரைட்? ஒண்ணுல கடைக்கு போறோம், ஓகே, ஒரு டசன் ஆப்பிள் அளவு ஒரு ஒரு கிலோல வாங்காம அந்த மெஷர்மெண்ட்ல வாங்குறோம். ஓகே, ஒரு சீப் வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வரோம், இல்லை 12 வாழைப்பழம் ஒரு டஜன் கேட்டு வாங்கிட்டு வர. இதே இது சூப்பர் மார்க்கெட்ல போனா எடை போட்டு கொடுப்பேன். எல்லாத்தையுமே மாவு எடை போட்டு கொடுக்கலாம், லிட்டர் எண்ணெயும் எடை போட்டு தான் கொடுக்குறான், தேங்காய் எல்லாத்தையும் எடை போட்டு தான் கொடுக்குறான். ரைட்? எது காஸ்ட்லியா இருந்தப்ப? லாஜிக் காரணம். கிளியர்? If you know the measurement properly, you can be the person to reduce the cost. The measurement, how I am going to express, சிலதுக்கு முழம்னு சொல்ற, சிலதுக்கு லிட்டர்னு சொல்ற, how I am going to express, that is called cost unit. ஒரு முழத்துக்கு உண்டான காஸ்ட், therefore it's a cost unit. Are you able to follow or not? Clear? ஒரு டசனுக்கு உண்டான காஸ்ட், ஒரு லிட்டருக்கு உண்டான காஸ்ட், ஓகே, ஒரு கவுளிக்கு உண்டான காஸ்ட், that is called cost unit. How I am going to measure, that is called cost unit. So cost unit represents unit of product or service or time or combination of all for the purpose of expression of cost and for the purpose of controlling the cost. Are you there or not? What and all we learned, okay, normal day-to-day life like it. Same in the industry, how they are going to measure the cost unit. Steel industry, what is the cost unit? Ton. முழம்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி என்னவா இருக்கும்? Ton. எவ்வளவு டன் மெஷர்மெண்ட்.
Cement industry. Bags. Metric ton. Bags எவ்வளவு? Okay. Okay. Number of bags are எவ்வளவு மூட்டைன்னு விற்போம் இல்லையா? The bags. Good. Chemical industry. அந்த கேன் இருக்கும்ல மெஷரிங் Barrel or quintal சொல்லுவோம் இல்லையா? So the barrel or quintal is a measurement. Are you able to follow or not? Yes, sir. Therefore, it's the same thing. இங்க எப்படி ஒரு யூனிட் சொல்றோமோ, டசன் சொல்றோமோ, முழம்னு சொல்றோமோ, in industry அதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குல்ல, ஒரு டன் எவ்வளவு, ஒரு பேக் எவ்வளவு, ஓகே, how many, or 1 quintal எவ்வளவு, that measurement criteria is called cost unit. Are you able to follow or not? Another way to understand cost center and cost center and cost unit. Cost center அர்த்தம் where I am going to incur the cost is called cost center. right? எங்க நான் செலவு பண்ண போறேனோ that is called cost center. Where and all I am going to incur the cost, location la பண்ணுவேன், person to pay the money, and the item of equipment பண்ணுவோம். All the three things are called cost center. I am incurring the cost. Suppose Mahendran sir, he is having one industry, correct? Place, location he is spending money. Employee they are spending money. Person, equipment he has to spend the money. Three main resources he has to spend the money. Upper location, person, item of equipment or combination is called cost center. Why he is investing money? எதுக்கு அதை செலவு பண்றாரு அவர்? The location எதுக்கா பண்றாரு? To generate profit. Produce. To produce a product and to sell the product to get the profit. Right or not? Revenue வாங்கணும் இல்லையா ரவிஷன் சார்? Ultimately, we want to get back the money I have invested. That's the reason I'm investing the money. Right or not? Yes, sir. Right. You should know the difference between cost and loss. Clear? If I am going to incur the cost, return வந்தாதான் அதுக்கு பேர் cost. செலவுக்கு ரிட்டர்ன் வந்தா காஸ்ட், காஸ்ட் பேர் ரிட்டர்ன் வந்தாக்க ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கெட் பேக் எனிதிங். அன்ரெக்கவர்டு காஸ்ட் இஸ் கால்டு லாஸ். போட்ட பணம் வரலைன்னா அது பேர் லாஸ்னு பேர். லாஜிக்காரனா? கிளியர்? அப்ப அன்ரெக்கவர்டு காஸ்ட், போட்ட பணம் திரும்ப வரல அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு லாஸ் ஆயிடும். ஸோ சம்திங் இன் ரிட்டர்ன் ஷுட் பி தேர். ஐ எம் இன்வெஸ்டிங் மணி, ஐ வாண்ட் டு கெட் பேக் த மணி. வே ஆஃப் வாட்? காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் பிரைஸ்ல விற்கிறேன். கிளியர்? ஐ வாண்ட் டு கெட் பேக். இஃப் ஐ வாண்ட் டு கெட் பேக், ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு கெட் பேக்? போட்ட பணத்தை எப்படி எடுக்க முடியும்? I have invested the money in the factory. By way of producing the water bottle, I got the revenue. The product is the cost unit for me. By way of selling the product, I am getting the money. Am I right or not? Yes or no? Therefore, the product is the cost unit. I have produced the product. I have invested the money in the factory. I have produced the product called the watch. By way of selling the product, I am getting the money. The watch, the product is the cost unit for me. Am I right or not? Same manner, I have invested the money in Harihan and Associates audit firm. Anga product kadiyadu. Right or not? Intangible product only. By way of rendering the services, I got the money. What amount of by way of rendering the services? The assignments, the audits and all cost unit for. Right or not? Yes. Clear? Either product or service is a cost unit. Right? Product by way of rendering the services, I can get back the money. Am I right or not? Yes, sir. Browsing center வச்சிருக்கோம். How many hours you spent accordingly you have to pay money. Right or not? Half an hour work பண்றியா? 1 hour use பண்ணிருக்கியா? Accordingly you have to pay money. So that how many hours you spent accordingly they are going to collect the money. Maybe time may be the cost unit for me. Right or not? Time is the cost unit for me. Are you able to follow? How I am going to recover the money is called cost unit. போட்ட பணம் போடுறோம், எங்கெல்லாம் பணம் போடுறோம், வேற என்றாலும் investing the money is called cost center. How I am going to get back the money is called cost unit. எப்படிலாம் மணி எனக்கு வரும்? போட்ட பணம் ப்ராடக்ட் சேல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேல் பண்ணா வரும். By way of rendering the services or by way of spending time or combination of all is called cost unit. Are you with me or not? Clear? So in audit firm, what are the cost unit for me? Time. Audit assignments and audit. By way of services. இல்லையா? ஃபேக்டரியா இருந்தாக்க, மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இருந்தாக்க, ப்ராடக்ட் இஸ் a cost. And Mahendra sir correctly told, time also the cost unit. Mahendraக்கு ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு, ஒரு அப்பீல் போகணும், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கேஸ் இருக்கு. Clear? See, he is approaching me. Sir, அந்த கேஸ் என்னன்னு பார்த்து கொடுங்க. How many hours I am going to spend? Accordingly, I am going to raise the bill. Am I right or not? Time spent is the criteria. Am I right? So, based on time, I have how to invest this many hours, sir. Accordingly, bill will be there. Am I right? So, how many hours manpower I am going to utilize? Accordingly, I have to collect the revenue. Therefore, the time may be the cost unit. In general, combination of all form part of cost unit. Up a product or service or time or combination of all for the purpose of expression of cost
and for the purpose of controlling the cost. So what is equal to cost unit, my dears? Product, service, Product Time. and time. Service time. What plus Service time. what is equal to cost center? Cost center. Product, Location, 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 equipment, item of or equipment. combination of. equipment, person, equipment. Can I do to the cost center and the cost unit, my dears? The cost center, cost unit, my dears. Okay. Yes. Next. What next? Responsibility center. Next one is called responsibility center. responsibility. Responsibility center. It's a frequently asked 4-mark question. Responsibility center. Active center of a business organization. Entrusted with special task. Active center of a business organization entrusted with a special task are known as responsibility center. It consists of cost center, profit center, and revenue center. Cost center, profit center, and revenue center. One more thing, investment center. Cost center, profit center, revenue center, and investment center. So what is called responsible center? Active center of a business organization interested with special tasks are known as responsible center. It consists of cost center, Cost center, Profit center, revenue center, and investment center. Investment center. Got it, my dears? All are comfortable? Yes, sir. Next. Based on behavior, cost can be classified into how many types? Behavior, fixed cost, fixed variable, semi-variable. and semi-variable cost. Variable and semi-variable cost. Partly fixed and partly variable means that costs are called Semi-variable. So semi-variable. semi-variable. Part of the cost fixed, part of the cost variable. So it is segregate variable cost separate, fixed cost separate. அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு? That is also frequently asked question. What do you know? Methods of segregation of semi-variable cost. Methods of segregation of semi-variable cost. First one, graphical method. Graphical method. Analytical method. High point, low point method. Graphical method, analytical method, high point, low point method, least square method, and comparison method.
graphical, analytical, high point, low point, least square, and comparison method. It's a frequently asked question. Got it, my dears? Are you with me? Sir. All of you got class work book? Yes, sir. என்ன சொல்றா குட்டி பொண்ணு? Take our workbook. Go to chapter number 1, concept-based questions. போலாமா? ரம்யா படிங்கம்மா. 4th question படிங்க. Yes, sir. Identify page number 9. Identify the following items comes under cost reduction or cost control. First one, saving in total cost. Second, quality of the product remains unaffected. Third, real and permanent savings in cost. Fourth, standard costing and budgetary control are tools. Fifth, corrective function. Sixth, saving in cost per unit. Seventh, temporary savings. Eighth, dynamic approach. Ninth, price negotiation with the raw material suppliers. 10th, reduction in conveyance expenses of employees. 11th, introducing just-in-time system. 12th, reduction in refreshment expenses. So you have to identify that form part of cost reduction or cost control. Clear? What are the first one, ma'am? Savings in total cost. Cost reductions. Cost, Reduction. total cost. Cost control. Cost control. Cost control, sir. Per unit cost, no cost reduction. Total cost means cost control. Cost control. Control. Quality of the product remain unaffected. Cost reduction. control. Cost reduction. 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 Real and permanent saving. Cost reduction. Cost reduction. Reduction. Cost reduction. Standard costing, budgetary controls are two. Cost control. Control. Very good. Cost control. Corrective function. Cost Cost reduction. Reduction. Savings in cost per unit. Cost reduction. Reduction. Temporary saving. Cost control. Cost control. Control. Dynamic approach. Cost Cost reduction. 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 Price negotiation with the raw material supplier. Cost reduction. Per unit cost. Cost reduction. Reduction in conveyance expenses of the employees. Cost control. Control. Overall total cost. Cost control. Cost reduction. Introducing JIT system. Cost Cost reduction. reduction. JIT stands for Just in time. cost reduction. Reduction in refreshment expenses. Cost Cost control. 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 Good. Interesting, Arkham. Yes, Now sir. we've got the clarity about what cost reduction, cost control also. No? Yes, Yes, sir. Next one, Makanilla. Yes, sir. Yes, sir. Fifth question. Identify the type of cost center for manufacturing concern. Machine shop, powerhouse, gas production shop, welding shop, assembly shops, plant maintenance center. Now you can see the beauty of the question. Types of cost center for the manufacturing concern. Appa you should know under a manufacturing concern what are all the types are there. Then only you can answer it. Right or not? So how many bases of classifications are there for the cost center? 3. 3 types. Based on manufacturing industry, Non-manufacturing. non-manufacturing. Input relation. So based on manufacturing, 2 types. What are all them?
Production and service. Product to Production service. cost center and Service. service cost. Service. Production, which one is a core activity to produce a product, is called the production cost center. What and all going to help you to produce a product? Those departments are called service cost. Service. Now, for the first one, machine shop. Enna? Production cost. Production cost center. Production. Production cost centers. Production cost. Powerhouse. Production. Production, sir. Production. ஏன் கூலிலாம் இருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் அது Service. சர்வீஸ் இருக்கா அப்டேட்டோட இருக்கு சர்வீஸ் காஸ்ட் பவர் இஸ் ஹெல்ப் யூ டு ப்ரொடியூஸ் அ ப்ராடக்ட் அப்போ சர்வீஸ் காஸ்ட் கேஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஷாப் Yes, production. Service. Production. ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கேஸ் தான் ப்ரொடியூஸே பண்றோம் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வெல்டிங் ஷாப் Service. 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 ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வெல்ட் பண்ணாதான் ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் Production. அசம்பிளி ஷாப் Service. Production. ப்ரொடக்ஷன் லேப்டாப்ல அசம்பிள் பண்ணி கொடுப்பான் இல்லையா அப்பதான் ப்ரொடியூஸ் ப்ராடக்ட் உருவாகும் ஓகே அசம்பிளி ஷாப் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் சென்டர் பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சென்டர் Service. Service. service depart service cost got the clarity or not my dears Yes, Yes, sir. sir. or one more question படிக்கும்போது you get more clarity about the concept yeah இன்னும் பெட்டரா புரியும் and another one இதெல்லாம் ஒரு டைம் படிச்சாலே போதும் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ண அவசியம் easily can retain right அக்ஷயா படி மார்க் Identify the types of cost center of non-manufacturing concern. First, location. Second, person. Third, item of equipment. Supervisor. Branch A. Engineer. Department X. Boiler house. Cooling tower. Mining staff. Foreman. Waiting machinery. Canteen. Role. Generator set accountant. Generator set accountant. now it's the simplest question based on non-manufacturing என்ன பிரிக்கிறோம் Two types. Person. Personal and impersonal cost center. personal Personal. like living thing non-living இதுதானே location Impersonal. Impersonal. மனுஷன் கிடையாது person Personal. Person. item of equipment Impersonal. supervisor Personal. personal branch A Impersonal. Impersonal. very easy இல்லையா impersonal engineer Personal. Person. Personal. department X Impersonal. Impersonal. personal boiler house Impersonal. impersonal cooling tower Impersonal. Impersonal. mining staffs Personal. Personal. foreman Personal. personal Weighing. weighing machine Impersonal. Impersonal. canteen Personal. Impersonal. impersonal generator set Impersonal. Impersonal. accountant Personal. Person. easier கஷ்டமான கொஸ்டின் என்ன கிளாசிபிகேஷன் தெரிஞ்சா you know the classification easily you can score them up am I right Yes, sir. Ravishankar sir seventh question. Find the following industry product cost unit: automobile, cement, chemical, power, steel, transport, nursing home, bridge construction, interior decoration, bicycles, advertising, sugar, hotel providing lodging facilities. Cost unit of the industry or products only இல்லையா now automobile unit is the cost எவ்வளவு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கான் எவ்வளவு கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கான் இல்லையா யூனிட் is the cost number of units answer is number of units cement Bags. bags That's large சொன்னா tons இல்ல bags சொல்லுவோம் bags chemical Barrel. barrel quintal or barrel power what? Unit.
Kilowatt. Cost. Kilowatt. Kilowatt. Steel. Ton. Tons. Tons. Very good. Tons. இதெல்லாம் ஈஸியா ஒவ்வொரு மார்க் வாங்கிக்கலாம். Transport. Number of Per passengers. kilometer. Per kilometer. Kilometer. Number of passenger kilometer or number of ton kilometer. பஸ்னாக்க நம்பர் ஆஃப் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர், லாரினா 10 கிலோமீட்டர். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் மொட்டையா கொடுத்தா ரெண்டு எழுதிக்கு, நம்பர் ஆஃப் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் 10 கிலோமீட்டர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நர்சிங் ஹோம். Number of patients. Number of patients. Number of patient per day. Number of patient per day or number of bed per day. Patient per day or bed per day. Bridge construction. Contracts. Number of contracts. Based on contract. Good. Interior decoration. Contractors. Job. Based on the job. Job. Bicycle. Batch. Number of units. It's also form part of automobile, the number of units. Advertising. Number of advertisements. Per Job. flight, sir. Job. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எது வேணா இருக்கலாம். ஸ்லைட் ஷோ மட்டும் இருக்கலாம், வாய்ஸ் மட்டும் இருக்கலாம், மூவியாகவும் இருக்கலாம், நிறைய காரணம். வித் பிராண்ட் அம்பாசிடர் இருக்கலாம், காம்பினேஷன். அக்கார்டிங்லி ரேட் மே கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். தேர்ஃபோர் ஜாப் பேஸ்ட் ஆன் ஜாப் ஒன்லி. சுகர். Sugar. Kilogram. Tons. Tons. How many tons they produce and sell? Hotel providing lodging facility. Number of Room days. Room. Number of room days. Yes. Number of room days. Room days. The seventh question is a very frequently asked question. Often it's of various industries. Is it manageable, my dears? Yes, sir. Question number 8. Muthu, படிக்கிறீர்கள்? Find out what type of cost the following items are. Number 1, cost incurred due to producing or distributing a few more or few less of the products. ஒன்று என்ன படிச்சலாமா? So all of you read. What is the first one? Cost incurred to produce few more or few less of the product. இந்த cost என்ன பேரு? Yes. What is the cost? Definition. That cost is Incremental cost. differential cost. Few more na increment, few less na decrement ஆகுது. Therefore, differential cost. Differential cost. Interest on capital, the payment for which is not actually made. Notional cost. Imputed cost. Very good point. Imputed cost. Additional cost incurred due to selection of an additional sales channel. Incremental cost. Incremental cost. Very good. Additional செலவா இருக்கு. Therefore, it's called incremental cost. Loss of interest on the bank deposit for using the fund as a capital. Opportunity cost. Very good. The next to this, therefore, opportunity cost. Savings in the cost by way of change in the method of production. What cost? Savings in cost by way of change in method of production. What cost? Differential cost again. Payment of factory rent even after temporarily closing. Unavoidable cost. After temporary closing. Unavoidable cost. Shutdown cost. Okay, shutdown cost. Works cost excluding raw material cost.
Conversion cost. Conversion cost. Conversion cost. Return down value of machine which are going to replace. Replacement cost. Sunk cost. Sunk cost. Expenses like advertising, public relations, executive training, etc. Advertisement. அதை வச்சு சொல்லலாம். Service cost. Discretionary cost. பண்ணா பண்ணாட்டி. Discretionary cost. Supervisor salary, admin salary, etc. Supervisor admin salary என்ன காஸ்ட்ல வரும்? Standard cost. Indirect cost. Indirect cost. Indirectly helps to produce a product, therefore it's called indirect cost. Costs incurred in making trial production run. என்ன வரும்? Unavoidable cost. Production, pre-production cost. Trial production, pre-production cost. Charges of fast track call taxi for first 5 kilometers rupees 100 and after rupees 10 per kilometer. Semi-variable. Variable cost. Semi-variable cost. Partly fixed, partly variable. Semi-variable cost. Direct wages plus direct expenses plus production overheads. Prime cost. Conversion Cost, because material cost not included, am I right or not? Other than material cost, therefore conversion cost. Conversion cost. Brokerage of rupees 20,000 agreed to pay for getting rented premises for factory. Indirect cost. Discretionary cost. Agreed, therefore what cost? Durga. Once agreed, only committed. You know better. Therefore, agreed, committed cost. Durga, right? Committed cost for the next one. Costs which are initially recorded as assets and subsequently treated as expenses. Initially recorded as an asset, subsequently treated as expenses, called period cost. Administrative expenses, selling and distribution expenses, etc. Sorry, which are charged. Initially recorded as an asset, subsequently treated as expenses, called capitalized cost. Next, Patragana. Yes, sir. Administrative expenses, selling and distribution expenses, etc., which are charged as expenses against the revenue. Expenses against revenue is a period cost. This is period cost. Due to recession, management has reduced the percentage of bonus. Controllable cost. Controllable cost. Very good. Within the control of the management, therefore controllable cost. Salaries, wages, postage and telegram, printing and stationery, interest on loan, etc., which involves immediate payment of cash. Indirect cost. Out of packet cost. Immediately cost out of packet cost. Interesting, Arkaganna. Okay. Sir. Yuvraj, Patra. Find out method costing applicable for the following industry. Toy making. Unit. Batch costing. Shipbuilding. Contract costing. Hospital. Operating costing. Also called service sector cost. Alternate name, service sector cost. Road transport.
Road Operating transport, cost. operating cost. Steel, Okay. Batch costing. bridge construction, Contract costing. Contract costing. interior decoration, Job cost. Job costing. advertising, Job Job costing. cost. Job cost. Job cost. sugar company having its own sugarcane fields, Process cost. soap, Process. Batch. Process cost. pharmaceutical, Batch cost. Batch pharmaceutical, cost. Batch cost. Pharmaceutical company. Cost. Nagendra sir. Then to Point. Implicit cost is also known as economic cost. That's okay. Economic cost. explicit cost is also known as Out of packet cost. cost which never useful for the decision making. Irrelevant cost. Cost. Irrelevant. Irrelevant cost. Factors which are influencing the controllability of the cost are Controllable cost. அது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னா லொகேஷன், ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டர் லொகேஷன், டைம் Item of equipment. அண்ட் அவுட்புட். இல்ல அது வேணும். லொகேஷன், டைம் அண்ட் அவுட்புட். These are all the factors which influence the controllability of the cost. I'll repeat what all them. Location, time, and output. Location, output. எல்லாமே கண்ட்ரோல் தான் இன் ஜெனரல். ரைட்டா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பே அப்படின்னா இது கண்ட்ரோலபிள் தானே. பணம் கொடுக்க மாட்டேன்னாக்க எஸ் ஆர் நோ Yes, கண்ணா? sir. Yes, sir. Yes, sir. எப்போ செலவு பண்ணுவோம்? 3 ஃபேக்டர்ஸ். லொகேஷனா இருக்கும், டயத்தை பேஸ் பண்ணி, அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். கிளியர்? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் லொகேஷன் ஐ ஹவ் டு இன்கர் த செலவு. ஓகே, எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும். கிளியர்? சப்போஸ் ஐ எம் ரன்னிங் Hari run the Premier Academy coaching class in Mylapore. Now I want to open the branch. Okay, another place to open பண்றேன். Based on location, you have to incur extra cost. Correct or not? அப்போ location is a factor whether you have to incur cost or not. Clear? Or movie போறோம்னு நினைக்கிறேன். மூவில which location you want to sit or which theater you want to go, accordingly rate increase or decrease. First row locaria, last row locaria, special order, first class locaria. According to the location, cost may be going to increase or decrease. Am I right or not? But based on location, the cost may be controllable. Am I right? Time, when you want to see the movie, time in which they release the movie you want to see, or after 10 days, movie okay, after 10 days, okay, we are ready to see the movie. According to based on time, cost may increase or decrease. Am I right? Another one is called output. Who is the hero? Either based on a movie. Clear? Newcomer is a hero or superstar is a hero. Accordingly, my rate may go to increase or decrease for the movie. Right? But the 3 factors may have influence with respect to controllability of the cost. So these are all the factors influencing the controllability of the cost. Okay, Ramya ji? Yes, sir. Next, Kana. historical cost incurred in the past. Sunk cost. Already incurred in the past is called sunk cost. Normally, if we scrap, we call it as sunk cost here. அப்படி கிடையாது. சங்க்னா நாட் யூஸ்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் கம்ஸ் அண்டர் சங்க் காஸ்ட். சங்க் முடிஞ்சு போச்சு, ஆல்ரெடி ஓவர் ரைட், இனிமே அதை பத்தி பேசி யூஸ் இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் சங்க் காஸ்ட். The next best alternative cost. Opportunity cost. Opportunity cost. Yes. Opportunity cost. An activity center of a business organization entrusted with a special task. Responsibility cost. Responsibility center. Threefold assumptions in cost reductions are என்னென்ன? Look, threefold assumption. Permanent saving, savings in cost per unit,
without affecting the quality. The definition of monopoly, permanent savings in cost per unit without affecting the quality. It was the threefold assumption in cost reduction. Next. All expenditure are cost, but all costs are not expenditure. True or false? Right, True, sir. Allah படிச்சு பாரு. False. All the costs are expenditure, but all the expenditure is not cost. Right? உல்டா கொடுத்துருவாங்க. All the expenses cost கொடுத்துருவாங்க. Therefore, false. எடுக்கணும் வரணும். புரியுதா? False. 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 முத்து அடுத்த கொஸ்டின். Ram Limited company is having 3 divisions, namely Lakshmana division, which is a factory situated in a rural area. Bharata division, which is a showroom situated in a market locality, and Chaturkana division, which is corporate office situated in heart of the city. Ram Limited requested you to find the responsibility centers of its company. So responsibility center consists of என்னென்ன கண்ணா? Cost center, profit profit center, revenue center, investment investment center. Revenue center. Now, first என்னதுக்கு? Raw material having the first division என்னது? Lakshmana division. It's a factory. Factory is என்ன சென்டரா இருக்கும்? Cost center. Factory are going to incur the cost to produce the product. Cost center. We are focusing to reduce the cost only. Therefore, cost center. The Lakshmana division is a cost center. Bharata division showroom. Revenue center. Revenue center. Sales பண்ணிருக்கானா? Targeted sales achieved or not? Therefore, revenue center. Chaturkana division is a corporate office. Investment center. Easier இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Comfort with respect to concept based question. Now got the clarity. என்ன பண்ணிருக்கோம் புரியுங்களா? Yes, sir. Corporate office na வந்து அது profit ன்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லனா வந்து investment? Head office How do we வந்து decide this? Head office வந்து profit loss ன பார்க்கணும். Whether expansion of the business பண்ணலாமா? How we have to procure the fund? How we have to make it of the fund? அப்ப investment தான் யூஸ் பண்ணணும். பிரான்ச்ல தான் சேல்ஸ் என்ன, ப்ராஃபிட் என்ன, நெட் ப்ராஃபிட் செலவு என்ன, நெட் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட். ஓகேங்களா? ஸோ மெயின் ஆப்ஜெக்ட் எதுக்குன்னு பார்ப்போம். சப்போஸ் யூ ஆர் கோயிங் ஆஸ் இன்டர்னல் ஆடிட்டர் சார் மகேந்திரன் சார். ஓகே, ஃபேக்டரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? வி ஆர் நாட் கோயிங் டு அபவுட் ரெவன்யூலாம் பார்க்க மாட்டோம். கரெக்டா? பணத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ஹவு டு மினிமைஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃப்ரம் விச் சோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளை வி கேன் பை, நெகோசியேஷன் பாசிபிள் ஆர் நாட், ஓகே, டிஸ்கவுண்ட் பாசிபிள் ஆர் நாட், டோர் டெலிவரி பண்ணுவாங்க, எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணுமா செலவை குறைக்கலாம், ஹவு டு ரெடியூஸ் த வேஸ்டேஜ். Our object is to reduce the cost only. Therefore, it's called the cost center. இல்லைங்களா? ஷோரூம் போறோம், அங்க டெக்கரேஷன் பண்ணிருப்பான், அவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் டெக்னிருப்பான், ஓகே, நிறைய லைட்ஸ்லாம் திக்னா லைட்லாம் போகணும், ஏசி எரியும். நாட் ரெடியூஸ் த காஸ்ட். அதை பார்த்து பார்க்க மாட்டோம். மார்க்கெட் அச்சீவ் பண்ணியா இல்லையா? கிளியர்? அப்ப ரெவன்யூ ஜென்ரேட்டட் ஆர் நாட், அதோடைய ஆப்ஜெக்ட் வேறு. பிரான்ச் வச்சுக்கலாமா, க்ளோஸ் பண்ணலாமா, நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கா இல்லையா, how much the cost, how much the revenue, net profit is there or not, whether they are viable to what, have the branch or not. Therefore, that's a profit. Whereas head office போனா இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். whether you have to invest or not, extra factory open பண்ணலாமா, machinery whether you have to buy the machinery or not, how to get the source of money, all those things broader level you are going. Therefore, that object is called, comes under what? Investment service. Investment. Okay, sir. Now, next போலாமா? Okay. All of you take your mobile quickly. எல்லாத்தையும் மொபைல் கையில் வச்சுக்கீங்களா? Go to my YouTube channel, CAK Hariran YouTube channel போய்க்கும். CAK Hariran. போயாச்சா? All of you போயாச்சா கண்ணு?
Yes, sir. அதுல MCQs டெஸ்ட் காஸ்டிங் பேசிக் கான்செப்ட் போயிருக்கு. MCQs டெஸ்ட் காஸ்டிங் பேசிக் கான்செப்ட் டெஸ்ட் இருக்கா பாருங்க, வீடியோஸ்லயே வரும் பாருங்க. நேத்து போடுறது சார். இருக்கா கண்ணா? எஸ். All of you got it or not? Yes, sir. I think 4.55 minutes video. Mare? MCQs test costing basic concepts. Now, quick refer and write the answer. Just 10 questions are tuck answer. Thereafter, we can discuss the answer. The புரிதலை டெஸ்ட் பண்ணுவோம்.